Climate change continues to combat the world. The issue of waste management still remains to be a thorny issue in the struggle for a cleaner environment. This is the streets of Ngong town, and from the onset, litters are scattered along the roads. Plastic waste dumped in this deep terrace here that is flowing with water. This puts the residents of this town at a greater risk of contracting diseases. According to the statistics from NEMA, Kajiado County is ranked 43 out of 47 counties in terms of waste management. This means it is below the bar in mitigating the perennial problem of combating waste disposal. But despite careless disposal of waste in some other parts of Kajiado County, the Catholic Church, in conjunction with Ngong Vocational Training, have joined hands in mitigating waste management. For example, this field was littered with waste beyond repair. These two institutions, together with the county government, have made this field to be spectacularly clean. There are plans of establishing a tertiary education institution within the field. We spoke to Bernard Waswa, who is the chairperson of the residents of Ngong. He appreciates the efforts of both the church and government in keeping the field clean. This is an effect of county government with conjunction with the national government. Yeah, because they wanted to put in place this school and extend it. This is a vocational school which is growing. Maybe in the future it will be a university institution, and now it has to grow. This land is a public property, and it will be useful in expanding this vocational training college. He also attests that NGOs were also instrumental in convincing the residents the importance of not littering the field. Land, they wanted to close it, leave it the way it is. Now you see it is very clean. No, the land here is very limited. Now because this is a public land, they wanted to close it, leave it the way it is. Now you see it is very clean for some time. Then in the future, for 2 to 3 years, I think they will use it to build their school. He explains to us that before, this field used to be a dumping site of most parts of Nairobi, and this affected the society in many ways. Anywhere where there is a litter, and you know there used to be every area of Nairobi, they were bringing the litters here, every kind of waste. Yeah, so the society was being affected. He still calls for more efforts from the county government to continue keeping the area clean. They have tried, but now not yet. Because if you can see even around, there are still some litters. They have to do something. County government should do something. Should come and still continue cleaning the area. Even talking with the surrounding people, how they can make it clean. We spoke to the two students, Anne and Dorcas, who appreciates the efforts made in cleaning the area. Anne tells us that the place used to be horrible, but thanks to the efforts made in cleaning the field, the place is now conducive for living. Hii place imekuwa vibaya, kwa kumejaa matakataka, kulikuwa kunakaa tu horrible. Lakini kuna watu wali make efforts, wakapanguza, wakasaidia huku kukakuwa kusafi. So nina hii place, hapa hata mtu anaweza jengea nyumba, ukiweza nunua. So ni kusafi. Watu tu wamesaidia tu hii place. So this is a beautiful ground. Dorcas echoes Anne's sentiments. She says that the field that was once horrible now plays a host to meetings and even ceremonies. The field formerly was pathetic and deplorable in terms of the waste management, which used to affect many people health-wise. Huku kumekuwa vizuri sana, mpaka watu wengi wanakuja kufanyia sherehe. Kitambo huku kulikuanga na matakataka sana, watu walikuanga
wanapita wanasikia vibaya, wengine wanagonjeka, lakini sasa hii ni kusafi, hadi mpaka kumemea nyasi, kunakaa vizuri sana, mpaka watoto wanachezea huku. Jau Maura, a resident of Ngong, lambasts the government for incompetence in garbage collection. He laments that terraces are littered with plastic waste. He admonishes the government for laxity. Naona serikali yetu ya kaunti imetuangusha sana, tukianzia kwa gavana, sababu ukiangalia mitaro kama hizi siwa zimetoboka, so ina mix na hii maji ya mvua. Ukiingia kama town hapo Ngong, uangalie hizo masiwa manhole hazina vifuniko, so tunaomba county government wafanye bidii, wametuangusha sana. We move to Nairobi town in Nairobi County. We discover that waste management is still a menace in the city. It is yet to catch the attention of the UNEP in terms of proper waste management. Like this place near railways is full of plastic waste. The area is untidy despite it being near one of the most important infrastructural facility, the Nairobi Railways. The place close back on the efforts of waste management. Henry Juma has been a trader in Mudhurwa market for close to 15 years. He complains of the city's management's inadequacy in making the market litter-free. He rebukes the county government in doing very little in mitigating waste management. Naangalia kwanza upande wa barabara, kumekuwa na msongamano sana ya biashara za vyakula, sijui ni nini, kufagia kwenyewe kumewashinda, watafagia namna gani? Haya, tukiangalia tena upande mwingine, njia imebaki hata sasa si mtu wa magari wanateseka sana. Hata sasa inakuwa mtu anagongwa na gari hapo, sijui nini imekuwa very corrupted hapo. Tokea sehemu hii nimesimama sasa haina coach kufika paka Maligiti, hata mwenyewe unashangaa ni soko ama ni mahali pa watu kuweza kusafiri ama watu wanaweza tembea namna gani. Shida inatusumbua ni hapa kwanza, hapa ndio mbaya sana, the worst place. Wacha town huko katikati, huko town na tafadhali kidogo, lakini kuanzia kufika paka huko chini imetupatia aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana, hata unashindwa hawa watu wanafanya kazi gani? Juu hawa watu wanatakiwa waachie nafasi magari, waachie nafasi abiria, wa pedestrian ni hao watu wa kutembea na miguu. Lakini sasa imekuwa sasa ni kama wanatolewa saa hii bado wamerudi tu saa hiyo. Haron Muli, the boda complains of the incompetence of waste management in the city, especially during this long rainy season. He says due to that, it has been a big challenge in his work. Kulingana na venye tunabeba hapa na pikipiki, hapo inatuzuia. Juu hauwezi gonga mtu na maji, ataleta shida. Umevaa white, umevaa nguo za white, hauwezi atimua nasi, juu hawezi rudi kwa nyumba saa hiyo na alikuwa kuja kununua nguo. He stays in Dandora Phase 4. He says the area is dirty, but he still emphasizes on the length of the road. It has become a challenge in mitigating the waste management, and especially during this long rainy season. Sasa na ingine ni huko Dandora kwenye naishi Phase 4. Sasa nayo pale kwa takataka kuna maji mingi. Takataka hiyo barabara ikiingia hivyo inakuanga na shida mingi sana. Au ka barabara kakitengenezwa mzuri, hiyo barabara ya kwenda mpaka Kalia Phase 4, hiyo ikitengenezwa tuko sawa. Tunapita pande ya juu na hiyo nayo inaleta shida sana. Lazima customer wapite na yeye ndio upite tu, kuna maji. Na hii ni msimu wa mvua. Sasa hiyo ikitengenezwa siko sawa. Henry Musembi, also a trader in Mudhurwa market, gives accolades to the government for trying their best in mitigating waste management. He paints an improved picture of a clean city. He relates this to the former regimes in the county. Naona Nairobi biashara nini ni usafi bado ni mzuri, si mbaya vile venye ilikuwa kitambo. Naona watu wa Kanchi City Council wanafagia ni nzuri, lakini hakuna takataka. Naona wa Nairobi wanafanya kazi, kwa hivyo si mbaya vile. Gregory, who is also a local trader,
gives kudos to the government for their elaborate efforts in trying to clean the city. He says that despite the animating challenges, the government has tried their best. Naona environment kitambo ilikuwa chafu kabisa, lakini sahii naona ikiwa smart kabisa. Naona wameimprove by the way. Ndio hata ukiangalia hapa hivi within unaona hata marafiki zangu hapa bado environment iko smart, hata kama kuna nyesha bado kuna pangiliwa kila wakati, na sisi kama wauzaji pia bado tunajaribu kuangalia hata kama mali yetu imeanguka chini tunaiokota na tunaweka mahali yani tunaweka vizuri kabisa, bado tunafanyia kazi, tunaangalia, tuna make sure pako clean kabisa. Mimi naweza sema hivyo. Ile kitu kingine naweza angalia ni wakati kuna nyesha kabisa, kuna mashimo kabisa. Hii mashimo sio mzuri. Ukiangalia hata hapa hivi chini kuna mashimo hivi, ukiangalia maji ikikuja inaweka benza hapo, sasa inakuwa sasa hata uwezi yani wenye wanapita hapo wakinunua bado inakuwa shida kabisa. Environment iko sawa kabisa, si kama kitambo. Last year kulikuwa hata wewe mwenyewe ukiangalia unaona kuna mapamba za watoto, kuna mangunia zimeanguka, lakini hata sasa hizi ukiangalia kama kuwe kumepangiliwa sasa hizi ungekuwa unaona takataka imejaa kila pahali, lakini sasa hizi nikiangalia kila kitu naona hapa palikuwa na maji imeisha, jua imechoma maji ikapotea. Sasa hizi pako sawa kabisa, hata ni kama pamepangiliwa saa hii, hata sisi nafurahia kabisa. This is Kibera. It presents a very grim picture on matters waste management. The area is terribly littered. Kibera is the largest informal settlement in East and Central Africa, with a population of approximately 700,000 people from diverse ethnic backgrounds. With this population and with no proper ways of waste disposal, the waste management is an imminent danger. However, a story of Baraza in Kuinda Langata constituency gives us a beacon of hope. He decided to recycling plastic bottles in making of plastic chairs and flower holders. He takes us through the process. In Kuinda, it's more of a slum, and you can see from the other side, it's more of just temporary structures. It has a population of around 700 people. That it means like 200 households, and you have this problem, and this problem has been here for quite some time. We discovered that most of our waste, including these bottles, including cartons, like clothes, they have been here, and we thank God because we have come up with an idea where we can get it. We don't have to rely much on the government to come and collect this waste of us. We have decided that as a community, we come up with an initiative where we take care of this waste, because it has an impact to our environment. Because you have young kids here who walk around, and maybe the broken bottles can injure them, can cause the injury on our children. And also the smell that is here, it can interfere with our health. So we have decided that with the younger people to come up and add value to this waste. And that's why we saw somewhere when we were taking a walk around, we saw there are some people, young men, who have come up with the initiative just to collect these bottles. Baraza is a pillar of success in helping to combat issues of climate change. He decided to be part of the solution and not a perpetual complainer. Yeah, we can see from far there is a structure there. On top of it, there is that bottle where we have come up to build some kind of the flowers. We put inside the basket, and then around the basket we have come up with the bottles. We paint, then they can hold. They become like more of a bucket where you can put your flowers inside. And again, no, this one. Waste management still remains a problem in Kenya, especially coming against the backdrop of a world discussion on matters climate change that is taking place in Dubai, COP27.